Like being in armed forces in Air Force, I missed my elder brother's marriage. Okay. I missed my elder sister's marriage, and there were chances that I was about to miss my own marriage. But apart from that, I think it's more than our sacrifices as officers. It's our families that sacrifice a bit more. बिल्कुल. They are the ones who sacrifice. Okay. For us, it's a part of duty. And Indian Air Force is one that can really achieve things at a much faster pace than the other services. See, professionalism comes later on. You can be trained to be a professional, but honesty, team spirit. Okay? You got to take care of everyone who are with you, who are below you, and also people who are above you. I think these are the qualities that are required for any armed forces. ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ 78 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਆਪਣਾ IAF ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ 93ਵਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਜੁੜੇ ਨੇ. ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਤੋਂ 에ਅਰ ਕਮਾਂਡਰ ਰਵੀ ਗਿਆਨਧਰ ਜੀ. ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਿਆ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ. ਸੋ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਰ. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਰ. ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ. ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ? Okay. See, the craze for uniform has always been there, right from my, child days. And but somehow, over a period of time, the moment you go to school, there are peer pressures, and during our time, every parent wanted that either you be a doctor or be an engineer. So accordingly, the preparations, the entire effort is towards that. Somehow you got to crack, and join IITs or REC or something. But in my 11th, somehow the things changed a bit, and one incident in my life changed the whole narrative. I had certain arguments with one of my teachers, in school, and he just challenged me and brought the UPSC advertisement for National Defence Academy. Okay. And he just gave it to me as a challenge. Try and break this first and think about IIT later on. And that's how the entire effort went towards preparation for NDA. And as luck would have it, I just cleared the written exam, went for my SHBs, cleared that, cleared the medicals, and then I was in the merit. And now there was a big question mark. Should I join armed forces or not? And then that's the time that craze for uniform and especially for flying, that overtook all the sentiments. And I just joined National Defence Academy, and you won't believe, till the time I got a call for joining NDA, my parents were not aware of it. ਸਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਪਾਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸੀ? ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਕਸਾਈਟਮੈਂਟ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? See, when I got the call-up letter for joining National Defence Academy, it was my dad who brought the telegram and gave it to me. Okay. And there was a bit of panic in the house because there's no one from my family who had ever been into armed forces. It's a basically business, family. And mother was very, very clear that the son can't join the armed forces. Dad, he was open to all the things. But then it was, my pressure that prevailed, and finally everyone accepted that, okay, go and join. Whatever you want to do, you can do it. And you won't believe, the first time when you join at NDA, and the crew cut that you get, all your long hair and everything is just chopped off within seconds. And immediately, instead of walking, you are rolling. Okay. And then you realize, yaar, कहीं गलत decision तो नहीं ले लिया मैंने, because you are not aware. Coming from civilian background, you are actually not aware of
what actually is National Defense Okay. Academy. But then slowly you get used to it. When you see 300 guys doing the same thing, you just get along. And before you realize, your 3 years are gone and you're just autopilot. And that's the time you realize what fun it has been and what a bold and good decision it was to join National Defense Academy. ਸਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਲਾਈਫ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਬਕ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਨਾਗਰਿਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ See, there are few things that it gets into your system right from the training stage. Okay, first is your self-discipline. Okay, I still remember there was a saying somewhere. I was entering one of the Air Force station, and it was mentioned there. Discipline is what you do in the darkness, which basically means when no one is watching you, and what you do, that is your discipline. Okay. So it has to be inbuilt. You shouldn't be waiting that only till the time when someone is watching your discipline, and the moment you get a chance, you break the rules. Okay. So that is one. And second is you got to be human, and that is typical of Indian Air Force. It's a professional Air Force, but at the same time, it has that human touch in it. Okay. And then is your team spirit. Wherever you are, you got to live as a team. If you are a team, you can face anything. So these are the lessons which I still believe in and I do follow. ਸਰ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ Okay, I'll give you just a few examples. Like being in armed forces in Air Force, I missed my elder brother's marriage. Okay. I missed my elder sister's marriage. Okay. And there were chances that I was about to miss my own marriage. Okay. Because the marriage was planned and somehow I was sent to Sri Lanka for Oppo 1. Okay. And I was stuck there for 3.5 months. And then finally, we had to postpone the marriage. Okay. From September, we had moved to December. So that is one small thing. But apart from that, I think it's more than our sacrifices as officers. It's our families that sacrifice a bit more. बिल्कुल. They are the ones who suffer. Okay. For us, it's a part of duty. Okay. It's a routine thing. We are told to do something, we got to do it. Okay. But for them, and those are the sacrifices which do not come into limelight. No one ever comes to know about it. But I feel they are the one. ਸਰ ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਜੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਾਰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਨਿਭਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮਿਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ See, apart from the initial hiccups, okay, but when my parents, initially my mother was against it, but finally when I called them for passing out parade for National Defense Academy, and what they saw there, I think that's the time I saw that, the sense of pride in them. He was bande mein dum hai that he has completed this entire training coming from a civilian background, and finally he is passing out with his own course, Although you are good in academics, but as far as the physical things are concerned, people coming from civilian background, at times, they're not able to match it. Okay. But then after that, the things literally changed. They never questioned me on anything. Okay? Even if I was missing, like I told you, my elder brother's marriage, my sister's marriage, they took it in the spirit, okay, it's part of the game. Okay. And till date, there has been no crib whatsoever. ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ See, Indian Air Force, first thing, it's a professional Air Force and
like they say, you prepare the armed forces Hmm. for the final day when you find diplomacy has failed and everything is off. That's the time you use the armed forces. Okay, Hmm. and Indian Air Force is one that can really achieve things at a much faster pace than the other services. Okay, and it's a very potent force, and the decision to use it comes at the very highest level. Okay. And because the damage that Air Force can do is really, it can bring the enemy to the knees in no time. Okay, so I think that's what Indian Air Force has been doing. You must have experienced the current thing. Okay. Within 2-3 days, Pakistan was where it is. Okay. Right? That's courtesy Indian Air Force. Hmm. So that is the level what Indian Air Force can achieve. Okay. ਸਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਐਸਾ ਕੋਈ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਵੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਡਿਊਰਿੰਗ ਸਰਵਿਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੌਕਡ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੰਗਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੜ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵੀ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ? See, I belong from the logistics branch of Indian Air Force. Okay. Okay, which is not a fighting branch. Okay. Okay, Hmm. so we are into the support services. Hmm. Okay, we make sure that the aircrafts, they are provided with whatever items are required by them for servicing, for maintenance. Hmm. So that is the level to which we support the operations. Hmm. As far as the operations are concerned, there we have AVM Sanjay Nimesh. He is the one who has been into the actual operations. Okay. So he would be a better person to actually Hmm. cover up those sides. As far as we are concerned, every day is a challenge Hmm. because we got to support the operations all over the subcontinent. The entire India is ours, and there are challenges. Hmm. But then it's part of the game, and every day we got to just get over those challenges. Okay. We have been doing it. Nothing really great. Okay. It's a part of it. We are supposed to do it, and we have been doing it. ਸਰ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ? ਨੌਜਵਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਖੂਬੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ? I think few qualities which are required for any guy who joined the armed forces. Number one is his honesty. Okay. Okay. And when I say honesty, it is not financial honesty. You got to be honest to yourself. Okay. Okay. Not try to show your honesty to someone. Hmm. Okay. That's one inherent quality. Honesty. Professionalism comes later on. Okay. You can be trained to be a professional. Hmm. But honesty, team spirit. Okay. You got to take care of everyone who are with you, who are below you, and also people who are above you. I think these are the qualities that are required for any armed forces. And finally, when it comes to war, is the killing spirit. Hmm. Because that's what you are there for. If you have to do it, just go ahead and do it. That's it. ਸਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦਾ MiG-21 ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ MiG-21 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ MiG-21 ਦੇ ਨਾਲ? ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ 에ਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਵੀ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। See, when you join, Indian Air Force, you go in for flying. Okay. But maybe I was not destined to be a pilot. I had some medical issues and I had to join the logistics branch. But during that period, MiG-21 used to be the aircraft. Today we have got a lot of other aircrafts, joined in Su-30s are there, Rafales are there, Yes. But during those times, I'm talking about 83, 84, MiG-21 was the one. And when you used to see them flying, MiG-21, we used to get mesmerized by what all it can do. And every youngster used to think, okay, I got to go into that cockpit. So that was the craze for MiG-21. Okay. Nowadays things are different. You got other aircraft and people are moving on to that.
And as far as MiG-21 is concerned, I haven't flown MiG-21, but yes, I have been into it as a co-pilot. Okay. Just Okay. sitting behind, and the experience is, I really can't explain. Okay. Okay. When you go into those, dogfight maneuvers, it's ultimate. It's beyond imagination, and it's only for someone to experience it. Okay. It can't be conveyed. ਸਰ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਵੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਆਫੀਸਰ ਹੈ ਰਿਟਾਇਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੰਦੂਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਊਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੇ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਤਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀ, ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਆਫੀਸਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। Yeah, you are absolutely right when you say that. Okay. They say, once in uniform, you are never actually out of it. Okay. Physically, you may not be putting on the uniform, Okay. but the uniform is stuck with you. Okay. So, even after retirement, and especially during Operation Sindoor, the moment you saw what Indian Air Force was achieving, you had that, sense of pride. Okay, I've been part of this particular organization, and this is what they're capable of. And today they have achieved it in such a short period of time. You really feel proud of it, and you do get goosebumps. Gosh, I would have been there, but then it happens. ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਕਿੰਨੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਜੋ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, ਪੂਰਾ ਟੱਕਰ ਲੈਣੀ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤਾਂ ਬਾਖੂਬੀ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। See, I believe we have reached a stage wherein we shouldn't be compared with, our Western neighbor. There's no match. Okay. So now the competition, it's again my personal view. Your competition is with the northern adversary. Okay. And to catch up with that, we may take some time. But then the government, the hierarchy here, they are taking those steps, to cater for that in case it happens. You should be prepared for that. And we need to understand that the funds requirement is hell of a lot. So the government needs to balance it. What is required for development of the nation and what is required for the armed forces. So this dichotomy will remain. And so at times people may feel that the government is not doing enough for the armed forces, but then they got to look for other side also. Okay, wherein education comes in, medical comes in, a lot of infrastructure comes in. So we got to understand and appreciate that. And I think we are doing it, and it may take some time. And with Atmanirbhar Bharat coming in, I think things are bound to improve. ਸਰ, ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਮ ਸਿਵਲੀਅਨ ਨੇ ਜੋ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? See, for them, the only thing I would like to say is Indian Air Force is a great organization. Okay. And everyone should try and join it. If not for their entire life, for a short span of 5 years, 10 years, gain that experience. And this experience is bound to help you when you move on to your civil side, other side of the fence. So everyone should make it a point. At least try for it. At least try for it. It's not that everyone will make it, but then at least try, go for it. Okay. Join for 5 years, 10 years, gain the experience, and you will succeed in your civil life after that because of this experience. ठीक, थैंक यू सर। Thank you. Thank you.